Hello student, welcome to physics lecture. Today we are going to start angle of banking. Why angle of banking is necessary? In previous lecture we have studied the vehicle on a horizontal curve road. Horizontal curve road. We seen earlier while taking a turn on a horizontal road, the force of static friction between the tires of the vehicle and the road provides the necessary centripetal force. However, the frictional force is having an upper limit. We seen the frictional force upper limit. Also, its value is usually not constant as the road surface is not uniform. Thus, in real life, we should not depend upon it. As far as possible, for this purpose, the surface of curved road are dilated with horizontal with some angle theta. This is called banking of road, or road is said to be bank. In previous lecture मध्ये आपण बघितलेलं आहे when in turn horizontal road, the force of static friction provide the necessary centripetal force. परंतु जो फ्रिक्शनल फोर्स जर अप्पर लिमिट झाली तर this value is not usually not constant. ती व्हॅल्यू कॉन्स्टंट नसते कारण की रोडचा सरफेस हा युनिफॉर्म नसतो. त्याच्यामुळे काय केले जाते की अप्पर सरफेस ऑफ द कर्व रोड इज dilated or rise to inner surface to the horizontal. This is called banking of road. Definition: vehicle on a bank road. Definition: the banking of a road, the surface of curved road are dilated with the horizontal with some angle theta. This is called banking of road, or road is said to be bank. बँकिंग ऑफ रोड मध्ये काय केलं जातं, जो कर्व रोड सरफेस आहे त्याचा सरफेस आहे तो डायलेट केला जातो काही अँगलनी टू द हॉरिझॉन्टल सरफेसला, त्याला म्हणतात बँकिंग ऑफ रोड. फिगर शो द व्हर्टिकल सेक्शन ऑफ a vehicle on a curved road of radius r banked at an angle theta with the horizontal as shown in figure. There are two forces acting on the vehicles. First one, weight mg, which is acting vertically downward direction. Second, the normal reaction, this normal reaction n perpendicular to the surface of the road. This normal reaction can be resolved into two components. First, n cos theta as shown in figure, n cos theta, which is vertical component, balance the weight mg. Second is n sin theta, is the horizontal component, provide the necessary centripetal force. जेव्हा ही कार हॉरिझॉन्टल बँक कर्व रोड वरती मूव्ह होते त्यावेळी त्यावरती दोन फोर्स अप्लाय होतात. एक म्हणजे त्याचा वेट
जे व्हर्टिकली डाऊनवर्ड डायरेक्शनने ऍक्ट होते, आणि सेकंड म्हणजे नॉर्मल रिएक्शन जी परपेंडिक्युलर राहते रोड सरफेसला. ही नॉर्मल रिएक्शन दोन कंपोनंट मध्ये रिझॉल्व्ह होते, एक म्हणजे एन कॉस थिटा व्हर्टिकल कंपोनंट आणि एन साइन थिटा हॉरिझॉन्टल कंपोनंट. फ्रॉम दिस वी कॅन से गिव्स द इक्वेशन n cos theta is equals to mg, this is equation 1, and n sin theta is equals to mv square upon r, this is equation 2. Divide equation 2 by equation 1, we get tan theta is equals to v square upon rg. For the most safe speed, r and theta are fixed. Then tan theta is equals to v square upon rg. Hence v square is equals to rg tan theta. Hence vs is equals to under root rg tan theta. This is the expression for most safe speed on this road. Second is the banking angle. From equation 3, theta is equals to tan inverse v square upon rg. या इक्वेशन वरून आपण किती अँगलने रोड बँक केलेला आहे ते काढू शकतो. थर्ड इज द स्पीड लिमिट्स. इन प्रॅक्टिस व्हेकल्स नेवर ट्रॅव्हल एक्झॅक्टली विथ दिस स्पीड. विथ दिस स्पीड म्हणजे अंडर रूट rg tan theta. फॉर द स्पीड अदर दॅन धिस, the component of force of static friction between road and the tires helps us up to a certain limit. Practically vehicle जो स्पीड दिलेला आहे आपल्याला अंडर रूट rg tan theta त्या स्पीडनी मूव्ह होत नाही. त्यामुळे जो कंपोनंट आहे फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शनचा तो त्यावेळेस काय करतो, त्याला मदत करतो. त्याचे दोन केसेस दिलेले आहे. एक केस म्हणजे फॉर स्पीड v1 is less than under root rg tan theta. It means that m v1 square r is less than n sin theta. In this case, the force of static friction Fs between the road surface and the tire is directed along the inclination of the road अपवर्ड. या केस मध्ये जो फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन आहे बिटवीन द रोड आणि रोड अँड टायर्स मधला तो इन्क्लाइन टू द सरफेस इन अपवर्ड डायरेक्शननी असतो, ॲज शोन इन फिगर. दिस इज Fs which is acting in upward direction inclined to the surface. This frictional force can be resolved into two components. First is the Fs sin theta which is acting in upward direction, and second is the horizontal component Fs cos theta. From this diagram we see that n cos theta and Fs sin theta which is acting in upward direction, and weight of the vehicle mg which is acting in downward direction. The n cos theta and Fs sin theta which balance the weight of the mg. From this gives the equation mg is equals to Fs sin theta plus n cos theta. This is equation 1. In this case, the component n sin theta and component Fs cos theta provide the necessary centripetal force. To give the equation, m v1 square upon r is equals to n sin theta minus Fs cos theta. This is equation 2. Hence, for Fs is equals to mu s n and divide equation 2 by 1, we get v1 square upon rg is equals to n sin theta minus mu s n cos theta upon mu s n sin theta plus n cos theta. This is equation 3. In this equation,
divide numerator and denominator by n cos theta to right hand side of the equation. We can get v1 square upon rg is equals to tan theta minus mu s upon mu s tan theta plus 1. From this we can calculate v1 square is equals to rg in bracket tan theta minus mu s upon 1 plus mu s tan theta. V1 minimum, the minimum speed is equals to under root rg in bracket tan theta minus mu s upon 1 plus mu s tan theta. This is equation 4. For mu s is greater than or equal to tan theta, V minimum is 0. This is true for rough road. जर आपण mu s हा tan theta पेक्षा जास्त घेतला किंवा tan theta इतका घेतला, इक्वल घेतला, तर काय होईल? tan theta minus tan theta, this is 0, this term is 0, means this पूर्ण टर्म काय होईल? 0 होईल. हेच V मिनिमम काय होईल? 0 होईल. दिस इज ट्रू फॉर रफ सरफेस. रफ सरफेस साठी हे ट्रू आहे. नंतर आपल्याला बघायचे आहे सेकंड केस. फॉर स्पीड V2 is greater than under root rg tan theta. It means that m v2 square upon r is greater than n sin theta. In this case, the force of static frictional force between the rod and tires incline in the surface acting in downward as shown in figure. In this case, the Fs can be resolved into two components. Horizontal component is Fs cos theta and downward component is Fs sin theta. From this figure, we can say that the component n sin theta, which is acting in upward direction, and component Fs sin theta and mg, which is acting in downward direction, means Fs sin theta and mg balance the n cos theta. From the equation, from the diagram, we give the equation mg is equals to n cos theta minus Fs sin theta. This is equation 1. In this case, the necessary centripetal force is provided by the component n sin theta and Fs cos theta, which is acting in same direction. We get m v2 square upon r is equals to n sin theta plus Fs cos theta. This is equation 2. We know that Fs is equals to mu s here. Putting the value of Fs in this equation and divide equation 2 by 1, we can get v2 square upon rg is equals to n sin theta plus mu s n cos theta upon n cos theta minus mu s n sin theta. Divide numerator and denominator by n cos theta to right hand side of the equation. We can get v2 square upon rg is equals to tan theta plus mu s upon 1 minus mu s tan theta. From this equation, we can get v2 square is equals to rg in bracket tan theta plus mu s upon 1 minus mu s tan theta. Taking square root to both sides, we can get v2 max is equals to under root rg in bracket tan theta plus mu s upon 1 minus mu s tan theta. If mu s is equals to cot theta, V max is infinity. But mu s max is equals to 1 for theta is greater than or equal to 45 degree. For minimum limit may be important. Try to relate the concept used while explaining the value of depth. For mu s
is equals to 0, both the equation means equation 4 and equation in second part equation third, both equation gives us v is equals to under root rg tan theta, which is the safety speed on the bank road as we don't take the help of friction. जर आपण म्यू एस इज इक्वल्स टू 0 मीन्स कोएफिशियंट ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन हा 0 घेतला, जे आधीचे इक्वेशन बघितलं आपण व्ही मिनिमम इज इक्वल्स टू अंडर रूट आर जी टॅन थिटा मायनस म्यू एस 1 प्लस म्यू एस टॅन थिटा. म्यू एस जर 0 घेतलं तर काय मिळेल आपल्याला इक्वेशन व्ही मिनिमम इज इक्वल्स टू अंडर रूट आर जी टॅन थिटा. त्याचप्रमाणे आता V2 मॅक्स मध्ये जर आपण म्यू एस इज इक्वल्स टू 0 पुटअप केला तर आपल्याला काय कोणती इक्वेशन मिळेल आर जी अंडर रूट आर जी टॅन थिटा. हा जो इक्वेशन आहे म्हणजे V1 मिनिमम आणि V2 मिनिमम हे काय झालेलं आहे, दिस इज द सेफ स्पीड झालेला आहे V इज इक्वल्स टू आर जी टॅन थिटा, विच इज द सेफ स्पीड ऑन बँक रोड विदाउट हेल्प ऑफ फ्रिक्शन. म्हणजे इथे फ्रिक्शनची आपल्याला गरज पडत नाही. जर काय असेल म्यू एस इज इक्वल्स टू 0 असेल, द कोएफिशियंट ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन 0 असेल तर.